Very good afternoon, everyone. Thank you for being here despite all the factors that we've just discussed. It means a lot that you all have taken time out, especially at this time in the year, and come here today for this panel discussion. The subject is Kartick Chandra Pyne, artist and person. It is presented to you guys in collaboration with Kolkata Centre for Creativity. We have some very renowned panelists with us. The artist's son himself is here, so we'll get to know some detailed stories and anecdotes from the artist's life. Very much looking forward to that. I request Shruti from KCC to introduce the panelists for today. Thank you, Ashwini. Good afternoon, distinguished guests, esteemed scholars, artists, and friends. Today, our discussion will be on Kartick Chandra Pyne as an artist and person. It is our great pleasure and honor to welcome you all to today's panel discussion with such eminent personalities. Would like to invite Mr. Nanak Ganguly. Please take your seat. Nanak Ganguly is a noted art critic and curator based in Kolkata. He has written extensively for The Statesman, Asian Age, Deccan Chronicles, and others. He has appointed the commissioner of the 8th Pan-Asia Pacific Art Biennale by Lalit Kala Academy in 1997. He has curated several major exhibitions in India and international. He has authored and edited the book on Somnath Hor, published by Lalit Kala Academy, and contributed to Akbar Padamshri, work in language, published by Mark Publications. His monograph on Kartick Chandra Pyne was published in 2013 by Imami Art. Now I would like to invite Apan Pyne, please. Kartick Pyne's son, Apan Pyne, was his father's constant support. He studied science at Calcutta University and was an officer in CESC Limited. He took care of the art materials and every correspondence with the galleries. As Kartick Chandra Pyne did not always give titles to his works in the later times, Apan Pyne named many of them when they were taken for an exhibition. Besides being an art lover, he was a good swimmer and won many medals. Now I would like to invite Sri Basab Chatterjee. Sir, please take your seat. He is one of Kartick Chandra Pyne's early students and a passionate artist himself. He studied fine arts at the Indian Art College of Art and Draftsmanship, Kolkata. While working at CESC, he continued his art practice at home and showed his works. He is also a good photographer. Last but not the least, my colleague Dr. Arkaprava Bose, art historian, archivist, and researcher Imami Art, I would like to invite you to take your seats. Now over to you, Orko. You start your session now. Thank you everyone for coming. Before getting into the main conversation, I would like to show some images of Kartick Pyne and talk a little about him with the presentation. I think that some of you may be not familiar with the artist, and some of you may know much better than we do. So this presentation will help us to just begin as a kind of a prelude to the main conversation. So, Kartick Pyne was born in Kolkata to an affluent Shonobonic family. His parents, Govindadas and Chandrabhuti Pyne, raised him in a large family steeped in Vaishnava faith. His grandfather, Biharilal Pyne, was kind of a jamindar, was renowned for his wealth, generosity, and devotion to spirituality. Pyne pursued painting at the Government College of Art and Craft, Calcutta, graduating in 1955.
However, the family's fortune began to decline a few decades after India's gained independence. Undated, Pyne forged a successful career as an independent professional painter, relying on the sale of his artwork. In addition to his practice and income from ancestral properties, Pyne supported himself and family through teaching stint at Indian College of Art and Draftsmanship early 1970s, Chitrangshu and Academy of Fine Arts, weekend classes evening 1970s and 80s. He also mentored many students at home, notably here Basab Chatterjee, a distinguished member of our panel today, was one of Pyne's early students. So this is a photograph of Kartick Chandra Pyne when he was studying in the art school. Next. Pyne's mother. It's a apni bothai na and Pyne's marriage in 1960s. Next. Casey Pyne with his family in his ancestral Hatibagan house in 1980s. Here we can see Apan Pyne and you were here also, no? Apan Pyne and his two daughters. Next. Kartick Pyne was a prolific artist, renowned for his imaginative and often surrealistic painting. He was closely associated with two major Indian art galleries at that time, Dhumimal Art Gallery, New Delhi, and Chitrakoot Art Gallery, Kolkata. Although well connected to Bengal's art world with friends like Ganesh Pyne, Bikash Bhattacharya, Ganesh Halui, and Jogen Chaudhary, he maintained a low public profile, prioritizing family. For Pyne, painting was a daily ritual, performed with dedication, sincerity, and devotion. After suffering a heart attack in 1994, which left one side of his body completely paralyzed, he continued to paint, producing some of his most unique and prolific work over the next 2 decades. The exhibition at the Victoria Memorial Hall, Darbar Hall, features many paintings from this period. His son, Apan Pyne, who is present here as a panelist with us, noted his wife, Jayabati Pyne, Malik, support and care were instrumental in his continued artistic practice after heart attack. Some picture. It is Kartick Pyne bio, and one of his famous works was featured in Artist Directory Lalit Kala 1982. The artist's most recent and largest exhibition to date was held in 2021 by Imami Art. The exhibition catalogue features contributions from renowned scholars, including Pranjan Roy and Nanak Ganguly, who had a deep understanding of the artist's works and his personality. As part of this project, the KCC Digital Archive conducted extensive research. Many of the photographs and documents are from this archive. Research on the artist, collecting archival materials and information from his family, friends, and students. We extend our sincere gratitude to them, particularly Apan Pyne, for his generosity and support. We digitized and documented approximately 300 items, including personal papers, letters, news clippings, publication, old catalogs, and web photographs. These resources will be available to the scholars and researchers interested in exploring the artist's life and work further. This is very important that when Kartick Pyne was barely 30, a great exhibition
of 100 artworks from the major modern artists from India was exhibited in the Fukuoka Museum in Japan. Kartick Pyne works were selected for this exhibition, along with Ram Kumar, Jerem Patel, B. Prabha, many eminent artists. Next, this work, Bird in Cage, was it was auctioned at a record price in Sotheby's, New York, in 2006. Next, it is Kartick Pyne 1968 exhibition in Jehangir Art Gallery, where we can see him with family and one of the renowned progressive artists, K.H. Ara. And it is also exhibition at Academy of Fine Arts, were actually inaugurated by Ranu Mukherjee. Next. Next. This is also a catalog of early catalog. Next. This is also a solo exhibition. The latest one is Imamiya 2021. So we can now start our conversation with the panelists. I would like to start our conversation with Nanak Da. So Nanak Da, at the very outset of your, that short, very important essay on Kartick Pyne, titled that Racing Back to the Invisible Point of Origin, you perceptively remarked. This is probably my third essay on him, on the master. Yeah. So this is the third one, which to celebrate the 2021 show at Imami, which was a gorgeous and fascinating show, which Imami has done so splendidly, which was so fitting for the master. But first, I would like to thank Imami Art, Victoria Memorial, and also thank you, Orko, for bringing me here and to talk about a very venerable master of Indian art who has contributed to the making and to the ideas of what we know as contemporary Indian art or modern art. So you remarked at the very beginning of the essay that having been involved in the pioneering days of modernism in Bengal, Kartick Chandra Pyne underwent a revulsion against the whole modernist enterprise. Absolutely. So yes. actually I would like to ask you that how do you look at Kartick Pyne, placing him in the context of the modernism in Bengal and by extension Superb. India? How do you place him now? Okay, superb. You have to look at the modernist phase, what we know as the modernism as such. Like, what was modernism? Which basically, theoretically, by cultural historians, they call it, it's a kind of a baggage which was brought by the British or by the colonialists when they came here. And that they belong to a superior culture, which is the Greco-Roman culture. And English is a language, and vernacular are vernaculars. The local language are vernacular. So we still inhabit in a space, say a space like Calcutta, which is a post-colonial city, where the equivalence of good education is the connotation of proper accent. Ke koto bhalo English bolte hobe in a proper accent. This is the essence and the politics of modernism, that they belong to a superior culture. And there started the cultural mimesis. You know what, you are yourself a theorist, what cultural mimesis is. To mimicry what was happening in the West, in terms of painting, in terms of literature, in terms of music. We have to mimic them. We become a mimic man. There's a well-known story by V.S. Naipaul, but Kartick Pyne was different. There were other people also who said the role of the so-called, of looking back at you, of reversing the gaze. People like writer like Kamal Kumar Mojumdar, and also who is very important. People now know how important today he is as a literary, and also Kartick Pyne as a painter. He reversed the whole thing, and you have to look at the period when he emerged, that, that exciting 50s and 60s. Who are his classmates like? Nikhil Biswas, Ganesh Pyne, Shyamol Datta Roy, Ganesh Halui, Bikash Bhatta, Sunil Das. But the enigma is, the mystery is, he lived in the shadows of people like Ganesh Pyne.
So where was he? As a curator, it irks me. It arouses a curiosity in me. Where was he all these years? Why he had to live in the shadows? And also as an art critic, when I look at him, I think because he was a phenomenal artist. We took some time to grasp him. And that's why I would like to mention the name of Arvind Panofsky. You also know because you have studied art history. When we studied art history, there was an important art historian called Panofsky who said, you at least need 100 years to gauge or to judge or to evaluate an artist. You have to look back. Suppose you say, who is a good painter now? I'll say, I'm a good painter. Orko will say, somebody will say, Orko is a better painter. And it depends upon, the media hype. Tomorrow, if you see a huge article in one of the brochures in one of the popular newspapers, they have devoted a huge kind of a essay on or a space to me, I'll become a great painter. People will know, kal apnake kagoje lekha deklam, apne chhobi deklam. But Panofsky bolche, na. These all things don't determine who is a great painter, who is not. I give an example. He gives an example. You've heard of Gentle Bellini? Jacopo Bellini. Jacopo Bellini, he had two sons, Gentle Bellini and Giovanni Bellini. Giovanni Bellini was a hero during his time, during the late 1400s, around 1490, say around 1500s, towards the late of the 15th century. He was popular in the English courts. He was painting the portraits of English kings, of French kings. And nobody gave any kind of any reckoning to his brother Gentle Bellini. But now today, as art historian, he also knows that Gentle Bellini was a far superior painter than his brother Giovanni Bellini. So which means you have to look back, you need time. A friend of mine who is also a painter of my same age, she once told me, তাহলে কি আমাদের ইভ্যালুয়েশন হবে না? তো विवान सुंदरम বলেছিলেন, আমাদের কথা হচ্ছিল in front of विवान सुंदरम, इतना जल्दी क्या है? राजधानी पकड़नी है क्या? या प्लेन में चढ़ना है, फ्लाइट में चढ़ना है? तो Kartick Pyne never had that, that kind of rush that I have to catch the flight now. He painted in his own way, in his studio, in his solemn ways, in his meditative ways. He was a savant. He was a rishi tulya manush. He was a rishi. So now today, when we look back, when we look at his work, we know what was his contribution. His meditative style, his metaphorical narrative, his childlike images. He's repudiating those, those modernist techniques that we foreground and we dwell upon. He never cared for the powerful of the lines, the techniques that you learn from colonial art colleges. Technique ta koto bhalo, kobji koto jor. We keep on hearing such cliche terms, but he never cared. And that comes to my another, Janato Karate, I was thinking that you have invited me, I have to come here. I was thinking that we have another who was also a major painter. But he got his dues when he was leaving. There was Bhupen Khakar. The same thing, repudiating the... So, there is a different, there is a different way in their languages and all that. But the way of looking at things, because I remember, suppose when we go to an exhibition, we say that how powerful the lines are. তুমি মাস্টার নাকি ভাই, তুমি তোমার পাওয়ার দেখাচ্ছ? ভূপেন খাকার বলছে না, তোমাকে বিনয়ী হতে হবে, অত নিজের ক্ষমতা দেখিও না। কার্তিক পাইন তাই, ও বিনয় ছিল। উনি বিনয়ী ছিলেন, উনি অত ক্ষমতা দেখাতেন না। উনিও কিন্তু আর্ট কলেজ থেকে ট্রেন্ড হয়ে বেরিয়েছিলেন। So it was all about humility. How, what should I say, how noble you are in your vision. And he was a very kind man, as if he was taking me as a view. When I see his paintings, it's all about kindness. It's all about love that we see in Shahojia, in the Shahojia tradition, that love, in that Shahojia Vaishnava cult. I will tell more. You ask me more questions. I have so many things to say because he's a master painter of yore. He belongs to a different league altogether, Kartick Pyne. Now we are understanding what kind of painter he was, what kind of works that he had done, and what kind of painter he was.
and where his work stand today? Thank you, Nanita. We understand that a kind of that many of these Kartick Pyne painting show that he is not actually based his work on academic realism that he was taught in the art school, but while taking the inspiration from, that modern Western art after Impressionism, and when the modern art of the West is itself subversive of the norms and codes of realism, naturalism, he also, incorporates another element into his art practice, that is his association with the vernacular culture, the folk, the Vaishnava, Sahojiya Vaishnava tradition. আমি বাংলায় বলবো এবার একটু। আমি আপনদার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে শুনেছি আপনি কার্তিক পাইন একজন গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, সেই অর্থে কার্তিক পাইন অন্যান্য যেমন বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া, কথাবার্তা বলা, আলোচনা করা, এরকম একটা ইন্ট্রোভার্ট টাইপ। হ্যাঁ, একটু ইন্ট্রোভার্ট টাইপের। পরিবারের সঙ্গে উনি বেশি সময় কাটাতেন, বাইরের জগতের সঙ্গে খুব বেশি যে আমরা তাকে পাই, সেই জন্য দেখা যায় যে উনি অনেকের পরিচিত ছিলেন, অনেকে ওনাকে চিনতেন, অনেকে ওনার কাজ জানেন, কিন্তু ওনার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে সেরকম কিছু জানাশোনা অনেকের নেই। ফলে আমরা যখন কাজ করতে গেছিলাম তখন আমরা অনেক তথ্য পাচ্ছিলাম না। তো আমি আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যে আপনি বাবা হিসেবে, একজন পরিবারের মানুষ হিসেবে দেখেছেন যে কার্তিকচন্দ্র ব্যক্তিত্ব হিসেবে কীরকম ছিলেন, একটু যদি আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বলেন। আমি বাংলাতেই বলি, কোনো অসুবিধা নেই তো? আচ্ছা, প্রথমেই তোমাকে বলি যে আমি বাবাকে বাপি বলতাম, সেই অর্থে আমি মাঝে মধ্যেই বাপি শব্দটা হয়তো ব্যবহার করব, ঠিক আছে? আর তোমার প্রথম যে প্রশ্নটা, যে উনি একটু ইন্ট্রোভার্ট, যেটা তুমি বললে, এইটা সম্পর্কে আমার যেটুকু মনে হয় সেটা হচ্ছে যে বাপি একজন বনেদি জমিদার পরিবারের মানুষ, সেক্ষেত্রে একটা আভিজাত্যের ব্যাপার আছে। সেই সুবাদে তো তার একটু ওই রকম একটা চুপচাপ বা সকলের সঙ্গে এরকম ওপেনলি মেলামেশার ব্যাপারটা ছিল না। আর সেকেন্ডলি যেটা বাপি, হ্যাঁ ঠিক আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। আর সেকেন্ডলি যেটা, সেটা হচ্ছে যে বাপি বেসিক্যালি নিজের ছবি নিয়েই মগ্ন থাকতেন, ছবির চিন্তাধারা নিয়ে অধিকাংশ সময় মগ্ন থাকতেন। ফলে ওপেনলি সবাইকার সঙ্গে অত বেশি কথা বলা বা মেলামেশা, সেটা সেই অর্থে খুব একটা ছিল না। আর এছাড়া বাপির জীবন বলতে গেলে যেটা বোঝায়, তখনকার দিনে এক বনেদি জমিদার পরিবারে বাপির জন্ম। তো বাপির যে দাদু, আমার প্রপিতামহ যিনি, শ্রী বিহারীলাল পাইন, তিনি একজন নামকরা জমিদার ছিলেন তখনকার দিনে। কলুটলাতে আমাদের পুরনো প্রাচীন বাড়ি ছিল। কলুটলা মেডিকেল কলেজের ঠিক অপোজিটে। এছাড়া কলকাতায় আরও বহু বাড়ি ওনার ছিল, অনেক জায়গা জমিও ছিল। তো যাই হোক, উনি নিজে শ্রী বিহারীলাল পাইন নিজে একজন সৎ ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। উনি সে সময় কলকাতায় 3টে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। একটা সোদপুরে গঙ্গার ধারে সুকচরে কৃষ্ণ মন্দির, রাধাকৃষ্ণের মন্দির, সেটা এখনও বিদ্যমান, খর্দার কাছে। তো খর্দা সোদপুরের মাঝামাঝি, ইন বিটুইন খর্দা অ্যান্ড সোদপুর। এছাড়াও আরও 2টো শিব মন্দির উনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, একটা ওখানেই পঞ্চাননতলা বলে একটা জায়গায়, আর সেকেন্ডলি আরেকটা হচ্ছে মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড। 3টে মন্দিরই এখন সমানভাবে পুজো। কিসের মন্দির উনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? প্রথমটা যেটা বললাম সোদপুরে, সেটা হচ্ছে রাধাকৃষ্ণের মন্দির। পরের 2টো হচ্ছে শিব মন্দির, একটা পঞ্চাননতলা ওই সোদপুরেই সুকচরের কাছে, আরেকটা হচ্ছে মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, যেটা হাটখোলা বলা হয়, সেখানেও শিব মন্দির, একটা কৃষ্ণ মন্দির আর 2টো শিব মন্দির। তিনি তো সেই অর্থে উনি বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু তবুও উনি শিব মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তখনকার দিনে উনি বৈষ্ণব ধর্মের ওপর একটা ধর্মগ্রন্থ লিখেছিলেন, বইটার নাম ছিল ভবসিন্ধু তরণী। উনি লিখেছিলেন বইটা, আজকের দিনে খুবই দুষ্প্রাপ্য জিনিস, এবং এইরকম একটা পরিবেশে, রেয়ার ইনফরমেশন, রাইট, ভবসিন্ধু তরণী। তো বইটা ইনফ্যাক্ট এখন আমাদের কালেকশানেও নেই। তো হ্যাঁ, মন্দিরগুলো আছে, 3টে মন্দিরই আছে। আচ্ছা, এরপরে আমি বলি, বাপি ছোট থেকে এইরকম পরিবেশে মানুষের, ছোট থেকে বাপি
যখন মানে 5-6 বছর বয়স তখন থেকেই ছবি আঁকার প্রতি একটা অদ্ভুত প্যাশন তার ছিল। এবং 7-8 বছর বয়সে শুনেছি আমাদের বাড়িতে তখন ঘোড়ার গাড়ি ছিল, ঘোড়া ছিল, তো সেইগুলো বাপি দেখে দেখে আঁকতো এবং খুব সুন্দর নাকি ছবি আঁকতে পারতেন। শুধু তাই নয়, বাপির আরেকটা খুব ভালো গুণ ছিল, সেটা হচ্ছে বাপি খুব ভালো ঘুড়ি ওড়াতে পারতো, অসম্ভব ঘুড়ি ওড়াতে পারতো ভালো। এবং বাদাম খেলা, ঘুড়ির যে বাদাম খেলা হয়, মানে ঘুড়ি যখন ছোট হয়ে বাদামের মতো হয়ে যাবে সেই অবস্থায় গিয়ে প্যাঁচ খেলা, এবং সে ব্যাপারেও খুব সিদ্ধহস্ত ছিলেন আর কি। যাই হোক, পরবর্তীকালে তো আর্ট কলেজে ভর্তি হলো 1955-এ, আর্ট কলেজ থেকে পাস আউট, 55-এ পাস আউট। তারপরে সেই সময় থেকেই বাপির সঙ্গে এক ভদ্রলোকের পরিচয় হয়। ভদ্রলোক শিল্পী ছিলেন, রিয়েলিস্টিক কাজ করতেন, ওনার নাম ছিল চিত্রব্রত দাস। উনি আমাদের বাড়িতেও আসতেন, তো আমরা ওনাকে চিতু কাকা বলতাম। তো বেসিক্যালি বাপির এই যে সুরিয়ালিজম আর্ট নিয়ে কাজ করা, এর প্রথম ইন্সপিরেশন কিন্তু ওই চিতু কাকার কাছ থেকেই পাওয়া। তো তারপর তো বাপি কর্মজীবন শুরু করেন। প্রথম দিকে বাপি কিছু রিয়েলিস্টিক কাজ করেছে, মানে আর্লি 70s-এ, এবং কিছু কমার্শিয়াল কাজও করেছে, যেমন ওই বেঙ্গল গভর্নমেন্টের ফিশারি ডিপার্টমেন্ট, সেখানে বাপি অনেক কাজ করেছে। এবং বাপির সঙ্গে আমার এক কাকা, আমার সেজ কাকা, ওনার নাম ফুলচাঁদ পাইন, তো উনিও আর্টিস্ট ছিলেন, ভাস্কর ছিলেন। স্কাল্পচার উনি ছিলেন, দুজনে একসঙ্গে কাজ করতেন সেই সময়। পরবর্তীকালে বাপি অবশ্য কমপ্লিটলি সুরিয়ালিজমের মধ্যেই চলে আসে। একদম একই বাড়িতে, মানে আমার বাপির জাস্ট পরের ভাই আর কি। এইবারে তো বাপি নিজের সুরিয়ালিজম জগতের মধ্যেই নিজেকে পুরোপুরি নিয়োজিত করলেন। এবং তারপরে বাপির কতগুলো একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে বাপির প্রচুর শো হয়েছিল, মানে গ্রুপ শো, সোলো এক্সিবিশন। সেই সময় লেডি মুখার্জি তো একাডেমিতে ডেলি আসতেন, বাপিকে খুবই ভালোবাসতেন। প্রায় বাপির মানে কোনো হল যদি ফাঁকা থাকতো বলতো যে কার্তিক তোমার কটা ছবি নিয়ে এসে এক্সিবিশন করে ফেলো, এরকম একটা ব্যাপার আর কি। তো এছাড়াও দিল্লিতে ললিত কলা একাডেমি, তারপর ন্যাশনাল গ্যালারিতে বাপির প্রচুর শো হয়েছে, গ্রুপ শো, সোলো এক্সিবিশন। পাটনাতে হয়েছে, এমপিতেও হয়েছে, মহাকোশাল কলা পরিষদ। তারপরে কলকাতার চিত্র আর্ট গ্যালারি, এবং তারপরে চাকৃতি আর্ট গ্যালারি, দিল্লির ধবিমাল আর্ট সেন্টার, যেটা মহিন্দর জৈনের আর কি। হ্যাঁ, ওনার সঙ্গে তো ওনার খুব ভালো নিয়ে ওরা প্রত্যেকেই আমাদের বাড়িতে এসছেন, মানে প্রকাশ কেজরিওয়াল, মহিন্দর জৈন বা বিক্রম বাচাওয়াত আকৃতির এসছেন। 2-1 বছর আগে ইমামি আর্ট গ্যালারিতেও বাপির শো হয়েছে। তো এইরকমই চলছিল। পরবর্তীকালে একটা দুঃসময়ের আসে, সেটা হচ্ছে 1994। ওনার তো বোধহয় 1994-এ। হ্যাঁ, সেটাই সেই প্রসঙ্গে আর আসছি। আপনি আবার বলছিলেন যে ওনার ছবি আঁকার একটা বড় বদল আপনি দেখেছেন ওই সময় হ্যাঁ, পর। সেটা তার পরবর্তীকালে, সেটা বলছি। 1994-এ একটা দুঃসময় আসে, বাপি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে, মানে ব্রেন স্ট্রোক হয়। ব্রেন স্ট্রোক হয়ে অলমোস্ট বাঁ দিকটা প্যারালাইজড হয়ে যায়, পরে অবশ্য অনেকটাই রিকভার করে। তো বাপি যখন একটু সুস্থ হলো, কথা বলতে পারলো আর কি, সেই সময় বাপি প্রথম ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেছিল যে ডাক্তারবাবু আমার ডান হাতটা ঠিক আছে তো, আমি ছবিটা আঁকতে পারবো তো? প্রথম প্রশ্ন ছিল এটা। মানে কতটা প্যাশন থাকলে একটা মানুষ এই জিনিসটা করতে পারে বা জিজ্ঞেস করতে পারে আর কি। এনিওয়ে, তারপর তো বাপি ছবি আঁকা শুরু করলো, এবং সেই সময়তেই বাপির একটা চেঞ্জেস এলো। বেসিক্যালি বাপি তখন যেটা শুরু করলো, যে পেন্টিং করতো, ছোট পেন্টিং, ছোট সাইজ, আগের মতো বড় পেন্টিং হয়তো করতো না, কিন্তু একটু ফ্ল্যাট ব্রাশের ওয়ার্ক শুরু করলো আর কি। আগের মতো অত টোন এবং পার্সপেক্টিভের প্রাধান্যটা অনেকটাই কমে গেল। এবং বাপির ছবির আরেকটা বৈশিষ্ট্য ছিল, বাপি যেখানেই যেত আমি দেখেছি বাপির একটা ছোট স্কেচ খাতা ছিল, সেই স্কেচ খাতাটা সঙ্গে নিয়ে যেত। সেখানে গিয়ে নানা রকম স্কেচ টেচ যেটুকুন যে ভালো মনে হলো করতো, এবং বাড়িতে এসে ওই স্কেচ খাতা খুললে বিভিন্ন স্কেচ ক্লাব করে একটা কম্পোজিশন করতো ক্যানভাসে। করে অনেক সময় জিজ্ঞেস করতো যে আচ্ছা এটা কি বোঝাতে চাইছে, এর অন্তর্নিহিত মানেটা কি, কিছু একটা তো বললাম আমি, যেরকম ঠিক হলো ভালো, নাহলে সেটা বুঝিয়ে বললো। তারপর বললো আচ্ছা ছবিটার কি নামকরণ করা যায়, সেটাও অনেক সময় ভেবেচিন্তে একটা কিছু বলতাম, হয়তো ঠিক হতো, হয়তো বলতো না আর কিছু ভাবো। একটা ঘটনার কথা বলি, সেটা হচ্ছে আমাদের বাড়িতে হাতিবাগানে ছিল, হাতিবাগানে একবার বাপির সঙ্গে আমি মার্কেটে গেছি। তো 2-1টা জিনিসপত্র কেনার পর বাপি হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল, দাঁড়িয়ে গিয়ে বললো যে দাঁড়াও, 2 মিনিট দাঁড়াও। তাই বললো আচ্ছা ঠিক আছে। বাপি একজনের দোকান থেকে একটা কাগজ নিল, আর নিজের পকেটে একটা পেন ছিল, নিয়ে একটা দাঁড়িয়ে কোথাও একটা কি স্কেচ করলো। স্কেচ যেটা করলো সেটা দূরে একটা টালির ঘর, তারপর একটা লম্বা স্টিক, তাতে একটা ফ্ল্যাগ ছিল, ফ্ল্যাগটা অলমোস্ট ছিঁড়ে গেছে, তো সেটা বাপি স্কেচ করে নিয়ে এলো। পরের দিন নিয়ে এসে বাপি একটা ছোট পেন্টিং করেছিল, সেইটাতে যেটা দাঁড়ালো একটা কুকুর, মানে ক্ষিপ্র গতিতে কুকুরটা এগোচ্ছে,
সেই ছবিটা বাপি করেছিল। সেটা হচ্ছে ওই ফ্ল্যাগ ছেঁড়াটা ওই রকম কুকুরের একটা ফরমেশন নিয়েছিল। এবার তো বাপি জিজ্ঞেস করলো তারা কী নাম দেওয়া যায়। তা আমি তো হঠাৎ করেই বললাম দ্য ডগ। বললো না, একটু ভালো কিছু ভেবে একটা বলো। তো আমি ফাইনালি বলেছিলাম দ্য রাস। তো বললো আচ্ছা ঠিক আছে। তো এইরকমভাবেই ছবির নামকরণ হতো। এছাড়াও আরেকটা বাপি ছবি এঁকেছিল, আমার খুব আজও মনে আছে, একটা মোরগ। সকালবেলা একদম প্রত্যুষে মোরগটা উঠে সেই গলাটা উঁচু করে যেমন মোরগ ডাকে আর কি। হ্যাঁ, আচ্ছা আপনার কাছে ছবিটা? ও প্রিয় ছবি, রাইট। তো সেই ছবিটা আমার খুব ভালো লেগেছিল। তো ওইটাও বাপি জিজ্ঞেস করেছিল কী নাম দেওয়া যায়, তা আমি দিয়েছিলাম দ্য ডন। তো এইরকমভাবেই চলছিল। পরের দিকে তো অনেক ছবি আপনি নামকরণ করেছেন। হ্যাঁ, পরের দিকে প্রচুর ছবির নামকরণ, মানে 80 অনওয়ার্ডস ছবির নামকরণগুলো মোস্টলি আমিই করেছিলাম আর কি। আপনদা, হ্যাঁ, আমাকে দ্বিতীয় প্রশ্নটা আমি করছি, সেটা হচ্ছে যে যেটা খুবই আমারও নিজেরও খুব আগ্রহ আছে। সেদিন নানকদার সঙ্গে আলোচনা করতে করতে কিছুটা আমরা আলোচনা করছিলাম যে ব্যক্তিগতভাবে কার্তিক চন্দ্র পাইন কিন্তু একজন খুব ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। তো যদিও তিনি ধর্মকে সরাসরি ছবিতে কখনো আঁকেননি, আমরা ওনার পরবর্তীকালে ম্যাচিওর যে ছবি সেখানে কোনো ধর্ম বিষয়ক ছবি বা পৌরাণিক ছবি সরাসরি দেখিনি, কিন্তু রূপকে, যেটা কার্তিক নানকদা বলছিলেন, খুব গভীরভাবে রূপকে এবং অনেক ব্যবহার, মেটাফরিক একটা কারেন্ট কিন্তু সবসময় ওনার ছবিতে ছিল। কিন্তু এই ধর্মের যে গভীর প্রভাব ওনার জীবনে এবং শিল্পে আছে, এই কার্তিক পাইনের ধর্মজীবন নিয়ে আপনি আবার বলছিলেন যে ওনার যে সোদপুরে ওখানে ওনার একটা স্টুডিও ছিল। এই ধর্মজীবন এবং ওনার শিল্প, এই ব্যক্তিগত একজন জায়গা থেকে যদি আমি হ্যাঁ, তা আপনি যদি একটু আমাকে এটা আলোকপাত করতে পারেন। আমি যেটা হাইলাইট করতে পারি সেটা হচ্ছে, দেখো তুমি ঠিকই বলেছো, সরাসরি ধর্মের ব্যাপারে কোনো ছবি, হয়তো এমন রকমের রামায়ণ মহাভারত এই জাতীয় ছবি কিন্তু বাপি কখনোই করেননি। বাট বাপির ছবিতে ধর্মের একটা ছোঁয়া কিন্তু রয়ে গেছে। ধর্মের ছোঁয়া কিন্তু তার শিল্পকর্মের মধ্যে রয়ে গেছে। যেমন আমি তোমাকে বলি, আমাদের ওই 70 ঠাকুর বাড়িতে বাপির একটা বড় স্টুডিও রুম ছিল, আজও সেটা আছে। তো সেখানেই বাপি যখন গেতো বা থাকতো সেখানে ছবি আঁকতো। এবার বাপি বিভিন্ন দেবদেবীর ছবি কিন্তু সে সময় এঁকেছে, রাধাকৃষ্ণ থেকে শুরু করে তোমার মা দুর্গা বা গণেশ। একটু আমাদের ওই, আমরা তো জানি না ওই সোদপুরে বাড়িটা সম্পর্কে বলেন। আমি তো যে বিশাল বাড়ি, মানে সোদপুরে যেটা আছে ওনার যেটা ঠাকুর বাড়ি, সেটা একটা পুরো মানে একটা বোধহয় বড় ঠাকুর দালান সেখানে। আগেকার দিনে প্রাচীন মন্দির, তার সঙ্গে নাট মন্দির সহ বড় একটা এরিয়া জুড়ে, একদম একদম ব্যাংকক গঙ্গা। তো এবার সরাসরি ধর্মীয় ছবি বাপি না করলেও ধর্মের একটা প্রভাব কিন্তু বাপির ছবিতে আছেই। যেমন দেখো, বিভিন্ন দেবদেবীর ছবিতে বাপি এঁকেছেই। তার প্যারালালি ধরো এই তুমি রাধাকৃষ্ণের যে রাস উৎসব হয়, রাসে সোলার ফুল দিয়ে নানা রকম ডেকোরেশন হয়, মানে ওই রাসলীলার ওই অ্যাম্বিয়েন্সটাকে বোঝানোর জন্য সোলার ফুল, পাখি, নানা রকম জিনিস। তো সেইগুলো দিয়ে বাপি অনেক ছবি এঁকেছে, অনেকটা কি বলবো ফোক আর্ট টাইপের ছবি আর কি, সেগুলো দিয়ে করেছে। এবং শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালে তোমার যেমন শ্রীকৃষ্ণের নৌকোবিহার, এইগুলোর বেসিসেও বাপি অনেক ছবি কিন্তু করেছে। যার নমুনা তুমি ধরো বাপির যদি 85 থেকে 90s এই পিরিয়ডের ছবি দেখো, সেইখানে কিন্তু প্রচুর এই জাতীয় ছবি বাপি করেছে আর কি। Noticed there is an element of eroticism, not in the sense which is a very pure divine kind of eroticism. And how do we explain it? Say we know about this Shahojiya Vaishnava method, where between the love between Radha and Krishna, where there is also an element of languid sexuality in there. And also there, you know, if you go through it, your guru should be a person from the opposite sex. If it is a male disciple, it has to be a woman guru or the other way around. And that language sexuality pervades whenever you see his work. Whatever kind of a moonlit night with a spatial distribution like that. And especially one work which really strikes me hard is that I was thinking that this should be an erotic couple, but later on when I looked at it, and he also titled it as The Throne. So it was basically a throne, which is a metaphorical throne, but basically two erotic, man and woman. So this is very pervading in his work. And this is
a kind of a core in Shahojiya Yeah, Vaishnavism that- that mixed with Buddhic Tantrism, Tantric But method as well. Nanukda, it's also very important that when we look at Kartick Chandra Pyne, that if you look at, eroticism, not say eroticism, as a very, that in a structure, it works in his work as a great coalescence of forms. Like the nature, the human figure, the bird, the river, everything get connected to each other, creating a kind of a union. flamboyant figural relationship. Absolutely, like an And union. that yeah. is the eroticism is actually a kind of intense feeling towards the other, the absolute other. And that a very sensuous and kind of emotionally intense engagement in the world in order to reach in this kind of eroticism, the distinction between the forms and what is called male, female, other, and any kind of differences, in the flux. And that's what the mool content of Vaishnavism as well. How do I reach my master? Through love, the love that I have in the core of my heart. Not through a priest, not through a Brahmin, not through somebody, not through rituals, but by pure love, which is also an element of the Sufis also. Through love, I will reach my master, I will reach my deity. I will offer my obeisance. And also, and through what? And I'll have if I'm a male, I'll have a female guru, and if somebody is a female, she will have a male guru. Also, you have mentioned the humility, devotion, a Devotion kind is of a bhakta position. Bhakta position, yes. That is also part of that whole relationship between the image and the that, artist. and that removes any kind of an intermediary, which is the basic of the. I don't want a priest. If I want to pray my God, I don't want a priest in a temple that I offer my this thing that only then I can reach the God. I'll reach God through my own spirituality, through my own love. My God, my master resides in me. And here in this Sahaja Vaishnavism, it not only resides in me, it is between a love between the other person also. And she can be my guru if I'm a male disciple. And that is very much pervading in Kartick Pyne's work. Yeah. উনি তো ভীষণ ভালো খোলবাজ, তাই না? দারুণ। হ্যাঁ, ঠাকুরবাড়ি সম্পর্কে তুমি যেটা বলছো সেটা বলি। খোল তো দারুণ। হ্যাঁ, যেটা বলি যে ঠাকুরবাড়িতে বাপি যখনই যেত, এমনি তো খুব ধর্মপরায়ণ মানুষ ছিল, যখনই তো ওনার একটা স্টুডিও ছিল কলকাতায়, যেমন যেটা বললাম, মানে আমাদের পুরনো হাতিবাগান বাড়িতে বাপির একটা নিজস্ব স্টুডিও ছিল, প্যারালালি ঠাকুর বাড়িতেও বাপির একটা স্টুডিও ছিল। মানে যখন ওখানে যেতেন ওখানেও ছবি আঁকতেন আর কি। তো বাপি যখন ওখানে যেতেন, ছবি আঁকা তো চলতোই, তার পাশাপাশি ঠাকুরের যে নাম সংকীর্তন গান সেগুলো মানে একদম কণ্ঠস্থ। মানে যে পুরোহিত, ইনফ্যাক্ট বলতে গেলে যে পুরোহিত পুজো করছে সে হয়তো বই দেখে সেই ঠাকুরের মন্ত্র বা গানটা বলছে, বাপি কিন্তু একদম ফ্লুয়েন্টলি মানে মুখস্থ বলে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, তার পাশাপাশি খোল, এত সুন্দর খোল বাজাতো মানে তাকিয়ে দেখার মতো। যারা প্রফেশনাল গানটা করে আর কি, মানে খোল টোল বাজায়, তাদের তুলনাও ভালো, অসম্ভব ভালো খোল বাজাতে পারতো। এবং মানে গান টানগুলো তো একদম কণ্ঠস্থ। হ্যাঁ, কীর্তন তো একটা মানে বিরাট ব্যাপার। মিউজিক্যাল, the whole relationship between the music forms and everything is very well connected. ইম্পর্টেন্ট টুল, রাইট রাইট। এবং সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা আমার মনে হয়, দেখো এরকম একটা ধর্মপরায়ণ মানুষ, অথচ তার ছবির ক্ষেত্রে চিন্তাধারা কিন্তু অতি আধুনিক। হ্যাঁ, উনি দুটোকে মিশিয়েছেন, অসাধারণ। যেটা নানকদা বলতে চাইছেন যে একটা অসাধারণ, মানে যেটা ভারতবর্ষে মানে আধুনিকতায় মেইনটেইন করা খুব রেয়ার মোমেন্ট। একদম। এবং উনি কিন্তু it's not that he hadn't seen what was happening in the West, but he didn't mimic it like the others. Because as an art historian, I'd like to point out, and also as an art critic, I would like to point out that he was influenced by Joan Miro, by Paul Klee, and also to an extent by Miro and Paul Klee and others, what was happening in the West. It's not that he didn't know, but he made it very simple. But he returned his gaze to what was in the indigenous space of his own, of his own country, of his own root and space or whatever. না, বাপি আরেকটা জিনিস করতে, যেটা বলি, বাপি ওই পিকাসো, ভ্যান গগ এবং দালির কথা খুব বলতো। উনি তো একজন ফেমাস সোরিয়ালিস্টিক আর্টিস্ট, এবং বাপি নিজে ওদের বইগুলো তো পড়তেন। সে সময় আমার মনে আছে স্প্যান বলে একটা ম্যাগাজিন আসতো, স্প্যান।
ললিত কলা গ্যালারি থেকে পাঠাতো, তাতে আর্টের ওপর নানা রকম আর্টিকেল থাকতো। বাপি কিন্তু ওই স্প্যান ম্যাগাজিনটা খুব ভালোভাবে পড়তো। এবং আচ্ছা, ওনার ছবিতে আমি দেখেছি এই বিভিন্ন পশু পাখি, এই বিভিন্ন জায়গায় ইজিপ্টের ছবি, এগুলো উনি কোথা থেকে এগুলো করতেন? না, এইগুলো অ্যাজ সাচ মানে ধরো কিছুটা তো উনি মানে বিভিন্ন জায়গায় যেখানে যেতেন আর কি, সেখান থেকে কিছুটা দেখা সেইটা, আর অনেকটাই তার কাল্পনিক। হ্যাঁ, কিন্তু উনি তো অনেক চ্যানেল দেখতেন। হ্যাঁ, সে তো দেখতেন, সে Animal- ন্যাশনাল জিওগ্রাফি বা অ্যানিম্যাল প্ল্যানেটস, হ্যাঁ, এগুলো সেগুলো তো থেকেও নিতেন সেগুলো উনি। সেগুলো অফ টাইমে বসে অধিকাংশ সময়তেই দেখতো আর কি। আচ্ছা, বাসবদা কার্তিক পাইনের কাছে 1980 দশকে মনে হয়, আপনি ওনার একটু আগে থেকে, আপনি অনেক দিন ধরেই তো ওনাকে চিনতেন। তো হ্যাঁ, আমি 79 সাল নাগাদ, শোনা যাচ্ছে, একটু কাছে নিন। 79 সাল নাগাদ প্রথম ওনাকে দেখতে পাই। ওই চিত্রাংশু বলে একটা আর্ট স্কুল ছিল, ওখানে শেখাতেন। সেখানে উনি যেতেন। আমি যখন প্রথম ছবি আঁকবো বলে, তো ছেলেবেলা থেকেই একটা ছবি আঁকার ইচ্ছে ছিল, তো আমার ওই চিত্রাংশুতে আমি ভর্তি হই, সেখানে আমি প্রথম ওনাকে দেখি। তো আমি দেখতাম একটা কর্নারে উনি চুপ করে চেয়ারে বসে থাকতেন, আমরা ছবি আঁকতাম, করতাম, চেঁচামেচি করতাম, বাচ্চারা যা করে হুটোপাটি করতেন। ছবি এঁকে ওনাকে দেখাতাম, উনি মিচকি মিচকি হাসতে আর বলতেন, প্র্যাকটিস করো বাবা, প্র্যাকটিস করো, এইটুকু। তো ওখানে মাধববাবু আসতেন, মাধব ভট্টাচার্য স্কাল্পটার ছিলেন, মাধববাবু আসতেন, বাগবাজারে থাকতেন। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এই মাধববাবুর সাথে উনি খুব রসিকতা করতেন, গল্প গুজব করতেন। হ্যাঁ, মাধববাবু খুব গল্প গুজব করতেন, ফলে তার সাথে আমাদের মেলামেশাটা একটু কাছাকাছি হয়ে গিয়েছিল। কার্তিকবাবু সেই তুলনায় গম্ভীর, নির্লিপ্ত, চুপচাপ বসে থাকতেন, আর ওই ছবি দেখাতেন এরকম। আমরা এখন মোটামুটি যেটা আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে কার্তিক চন্দ্র পাইনের ছবি আঁকা, তার চিন্তার জগৎ, ছবিগুলো দেখে কি মনে হয় আমাদের। কিন্তু কার্তিক পাইন একজন শিক্ষক, সেটা আমাদের খুব একটা আলোচনায় আসে না। অর্থাৎ একজন মানে ওনার ছবি দেখে কিন্তু আমরা যেটা বুঝতে পারি যে ওনার একটা একাডেমিক ফাউন্ডেশন ছিল, উনি করেছেন, কিন্তু ছবি আঁকার সময় ওটা এতটাই স্বতন্ত্র, যেটার থেকে কোনো মানে শেখানোর ব্যাপারটা একেবারেই ওনার নিজস্ব স্টাইল। কিন্তু যখন উনি শেখাতেন, মানে আপনি তো অনেকদিন ওনার কাছে শিখেছেন, তো উনি কীভাবে শেখাতেন, মানে হ্যাঁ, শেখানোর ধরনটা কীরকম ছিল, ওনার মেজাজ কীরকম ছিল, ওনার ছবি আঁকা মানে শিক্ষক হিসেবে ওনার দর্শন কী ছিল, এগুলো যদি একটু আমাদের বলেন। হ্যাঁ, আমি সংক্ষেপে বলি। সেটা হচ্ছে যে ওই মাধববাবু আমাকে একদিন বলেছিলেন, শোন, তুই যদি ছবি আঁকা সত্যিই শিখতে চাস, কার্তিকের কাছে যা। আমি বুঝলাম তাহলে আমি তো ঠিক লোক পেয়ে গেছি। তা একদিন আমি ধরে কয়ে কার্তিকবাবুকে, আমি ঢাকুরিয়ায় থাকি, আমার বাড়িতে নিয়ে যাই, আমার ছবি কি গণ্ডকর্ম করেছি সেগুলো দেখাবার জন্যে। তো উনি গেলেন কিন্তু আমার সাথে, গিয়ে ওই সন্ধেবেলাটা বসে ছবি দেখলেন। দেখে ওই তখন আমি ওনার ঠিকানাটা নিয়ে নিলাম, আবার 240 বাস ধরে হাতিবাগানের মোড়ে উনি বাড়ি ফিরে এলেন। তো তখন আমি হাতিবাগানের বাড়ির ঠিকানাটা জানতাম। তো এরপরে 4-5 বছর কেটে যায়, কারণ আমি আর্ট কলেজে ভর্তি হই, কমার্শিয়াল আর্ট নিয়ে ভর্তি হয়েছিলাম আমি। না, ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ, ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ। কোন সময়টা? এটা হচ্ছে ওই 80 থেকে 84 এই সময়টা। কিন্তু আমার খুব একটা ভালো লাগেনি ওই বিজ্ঞাপনের কাজ, এটা ওটা লেটারিং করা, আমার ভালো লাগতো না। তো যাই হোক, কোনো রকমে সেটা পার করে একদিন আর্ট কলেজ চুকে গেছে, সোজা গিয়ে মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি, আমি এসছি, আমাকে ছবি আঁকা শেখাতে হবে। তারপরে কথাবার্তা করার পরে বললো, তুমি তোমার খাতাটা নিয়ে এসো, কি কি এঁকেছো একবার দেখি। তো আমি খাতাটা নিয়ে যাওয়ার পর উনি দেখলেন, খুঁটিয়ে দেখে আমাকে বললেন, প্রথম যে কথাটা উনি আমাকে বলেছিলেন, আমার আজও মানে আমি জীবনে ভুলতে পারবো না, রং তো কিছু শেখোনি বাবা, তুমি তো রং করতে জানো না। আরে কি আশ্চর্য! আমি মানে আমি নিজেই কেমন লাগলো, আমি সত্যি তাহলে আমি কিছু জানি না তাহলে শিখতে। বলো, শিখতে হবে তোমাকে, ধৈর্য ধরে শিখতে হবে।
আমি বেশ, আপনি যা বলবেন আমি তাই করব। তো হাতিবাগানের বাড়িটার ওই গলি দিয়ে ঢুকে, ওনার বাড়িতে ঢুকে একটা বড় কলতলা ছিল, সেই কলতলার পাশে একটা চৌবাচ্চা ছিল, আর বাঁ হাতে একটা 4.5 ফুট 12 ফুট একটা ছোট্ট ফালি ঘর ছিল, লাল রঙের মেঝে। সেই ঘরটায় নিয়ে গিয়ে উনি আমায় বসিয়ে দিলেন, দিয়ে একটা টুলের ওপরে একটা, সেই আগেকার দিনের কলাই করা মগ হতো, সেই কলাই করা মগের উপরে কিছু তুলি রাখা আছে, একটা সিন্নি ফ্যান, ফ্যানটা আছে কিনা এখন আমি জানি না, আছে, আজও আছে, আচ্ছা, আর ঘরের টিউব লাইটটা নিভিয়ে দিলেন, দিয়ে হলুদ একটা 100 ওয়াটের বাল্ব জ্বালিয়ে দিলেন, বলে এই যে ঘর হলুদ হয়ে গেল, এটার একটা প্যাস্টেল ড্রয়িং করো এবং রং দিয়ে করো। তো আমি ড্রয়িং করলাম। মনে রাখবে, পুরনো জিনিস কিন্তু ধুলো পড়ে আছে, এটা যেন বোঝা যায়। আলো তুমি যা দেখছো সেই রকম হলুদ আলো হবে, সাদা জিনিসটা, কলাই করা মগটা তো সাদাই হয়, কিন্তু তার উপরে হলুদ আলো, সেটা খেয়াল রাখবে। আর যেখানে ছায়া পড়েছে সে ছায়া কিন্তু অন্ধকার করে দেবে না, ওখানে কিন্তু হাওয়া আছে, সেইভাবে রং চাপাবে। তো আমি কিরম অদ্ভুত হয়ে গেল, এতগুলো জিনিস কি করে আমি ছবিতে ফোটাবো। এই করে করে উনি আমাকে 3 মাস ধরে বোঝালেন রং কি করে দিতে হয়। তো এইভাবে উনি শিখিয়েছিলেন আমাকে, মাস্টারমশাই হিসেবে তিনি সেই রকম। আর উনি যে কথাগুলো বললেন সে কথাগুলোর সাথে প্রায় আমি একদম একমত, কারণ উনি ঋষিকল্প মানুষ ছিলেন, একদম ঋষির মতন। অনেক দিন গেছে, আমার চোখের সামনে অনেক ছবি তিনি তৈরি করেছেন। বা আমি যখন ছবি আঁকছি উনি পাশে বসে থাকতেন, উনি পাকানো সিগারেট খেতেন, সিগারেট পাকিয়ে খেতেন, আর দূরে তাকিয়ে আছে একটা। আমি মাঝে মাঝে আমার ছবিটা দেখুন না, ও হ্যাঁ, আমি না আসলে ওই চৌবাচ্চার গায়ে যে শ্যাওলাটা পড়েছে ওটা দেখছিলাম। পুরনো বাড়ি, পুরনো দেয়াল, শ্যাওলা, মেঝে, জাফরির কাজ, এই ছোট্ট ছোট্ট জিনিসগুলোকে উনি দেখতেন, তার মধ্যে থেকে ফর্ম, রং, ফিগার খুঁজে খুঁজে বেরোতো, সেগুলোই তিনি, আমার মনে হয় তিনি সব তুলে আনতেন। আর উনি একটা কথা বলেছেন, যে পল ক্লির কথা, মাস্টারমশাই আমাকে মাঝে মাঝে বলতেন, ওর ছবি তুমি দেখো কিন্তু, মিরর ছবি দেখো কিন্তু, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ছবিগুলো দেখো। তো এইরকম ছিলেন তিনি। তো একদিকে যেমন কার্তিক চন্দ্র পাইন ছাত্রদেরকে শেখাতেন, তেমনি একটা আমরা কার্তিক চন্দ্র পাইনের আর্কাইভ ঘাটতে গিয়ে দেখেছি, সেটা আপনিও, যে ছাত্রদের নিয়ে উনি নিজে বিভিন্ন জায়গায় এক্সিবিশন করতেন। এরকম এক্সিবিশনের টাইটেল কার্তিক চন্দ্র পাইন অ্যান্ড হিজ ডিসাইপলস, একটা হয়েছিল। তো এরকম উনি তো বোধহয় অনেক ক্ষেত্রে, হ্যাঁ, আমি পাটনাতে গেছি, বম্বেতে গেছি, এই দুটো জায়গায় তো করেইছি। এছাড়া অন্যান্য জায়গায় আমরা নিজেরা বন্ধুরা মিলে, ওনার ছাত্র, হ্যাঁ, আমরা বন্ধুরা মিলে করেছি, কিন্তু ওনার সাথে এই দুটো জায়গায় করেছি, বম্বেতে আর পাটনায়। তো বাজাজ আর্ট গ্যালারিতে হয়েছে। তো আমরা কার্তিক চন্দ্র পাইন, so we have discussed some important aspects of Kartik Chandra Pyne, my artistic life and also his personal life, how he was a great teacher, as a very deeply religious person, and also a person who is engaged in the whole practice of Indian modernism is a very radical and a different way. But now I want to ask Mananta the last question, that despite being so talented, so prolific, so important artist, he has been overlooked. Yeah, that's He the was mystery. so well connected, Yeah, that is the everyone enigma. knew him. Yeah, that's the So enigma. why he was not in the canvas? That is an enigma about Kartick Pyne, because he was a recluse in the first place. He never bothered, he never cared, about the market. He never played to the gallery in the first place. So, and also, all those years, the 60s and the 70s and 80s, when people were getting excited with somebody like Ganesh Pyne, he lived in his shadows.
though he was a distant cousin. So, and that comes back because we have just lost a great artist, British artist, a contemporary of Kartick Pyne and Shunil Das and Ganesh Pyne, Frank Auerbach. He was also a recluse, so he never bothered to give, interviews to newspapers, to talk to the journalists once, and he never bothered because it was very difficult to catch him for an interview, for this or that. Then one gallery, when he was having an exhibition, Auerbach, one gallery insisted that he should talk to this particular critic or to this writer so that something should come to the newspaper, an important newspaper. He said, it's a waste of time. I would paint that time. Talking to a journalist or to a writer, why should I waste time? So that reminds me, when we are having this discussion, Kartick Pyne was like that. Why waste time on speaking to the journalists, to critics, what they would write in the newspaper? That time I should devote more to painting, to my studio. So isn't that something which is eclectic, which is more important? What ultimately, at the end of the day, what is important is your body of work and the size of work. Not, কোথায় কোন opening এ কার সাথে কার ছবি বেরিয়েছে and all that. And I think it's a kind of a lesson for all the artists, the young artists, people here, those who are, so hanker for the limelight or for a little bit of publicity. No, but I'm talking about the art historian. Why they did not find Kartick Chandra Pyne? What did to be discussed? That is also very important because because had there been a curator or an art historian, because art historian was not that, in vogue in the 70s and 80s. Mostly you will find, the galleries, there were very few galleries, and some critics. There were hardly any curator, because curator, per se, it emerged in the late 60s from Switzerland. And mostly it was some director of a museum who opened the door and said, Bhai, tum aao, remove the paintings and play ping pong here. That's when the curation started. Because what I think, I would like to tell you here, and I have told a lot of people, I say this, we, even now in 2025, we don't know what is the meaning of a curator. And mostly we'll find, the museum directors and all that, they're mostly curators. They are independent curators, but what is the function of a curator? You don't need a curator to curate a show of Ram Kinkar. You don't need a curator to curate a show of Amrita Sherigil, because they're already in your textbook. What you need is is a scholar or a museum director to curate a show of Ram Kinkar. When do you need a curator? A curator is for somebody who is outside the museum. Say for someone like Basab Chatterjee. He is not in the textbook. If some student goes to an art college, he will not study Basab Chatterjee's art. My job as a curator is to bring his work in the textbook, to bring him into the museum. Amrita Shergill and Ram Kinkar, they are already in the... এটা কিন্তু বলছি, এটা কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ বলেনি ইন্ডিয়াতে কিউরেটারের রোল কি। কিউরেটারের রোল কিন্তু এটাই, বাসব চ্যাটার্জি যে বাইরে আছে, মিউজিয়ামের বাইরে আছে, তাকে মিউজিয়ামে নিয়ে আসা। রামকিঙ্কর তো অলরেডি মিউজিয়ামে আছে, তার জন্য কাকে দরকার? একটা আর্ট স্কলারের দরকার, একটা মিউজিয়াম ডিরেক্টরের দরকার। ইফ আই প্লে আ গেম উইথ ইউ, এটা আমি বোঝাবার জন্য, ইফ আই ওয়ান্ট টু এক্সপ্লেন, আই লাভলি ওয়ান্ট টু প্লে আ গেম। ইফ সামবডি ইজ উইলিং টু বি আ ভলেন্টিয়ার, ইউ টেল মি ইউর 5 ফেভারিট পেইন্টার্স। বলো, নাম বলো তো তুমি, অরিন্দম। হ্যাঁ বলো। ওকে 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 আরে বলো না, এত বিশাল হিস্ট্রি। হ্যাঁ, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো থেকে, লিওনার্দো থেকে, রাম কিঙ্কর থেকে, অমৃতা শেরগিল থেকে, বলো না। হ্যাঁ বলো না বেঙ্গলে। হ্যাঁ, 4 জন। সোমনাথ হল, ফ্যান্টাস্টিক। এবার তুমি 5 জন তোমার ফেভারিট কিউরেটারের নাম বলো। হলো তো? এই গেমটা আমি খুব খেলি। আমি কোনো কিউরেটারই নই, আমি বিগ জিরো, আমার কথা বাদ দাও। অনেক বড় বড় কিউরেটার আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা ছাড়ো, এটা বোঝাবার জন্যে। তো because you asked me why the curators overlooked somebody like, Kartick Chandra Pyne.
So that is the case. I mean, তখন খুব মার্কেট ওরিয়েন্টেড ছিল, কার ছবি কত দামে বিক্রি হচ্ছে, কে অকশন আর্টিস্ট অ্যান্ড অল দ্যাট, অ্যান্ড হি নেভার বদার্ড, হি নেভার কেয়ার্ড. But now people are taking a hard look at him very fast after 2005 and all that. Now curators will curate his shows in National Gallery, in museum, will take his show to Basel, to here, to there, to Venice Biennale. So it's a part of a game then. Curator হচ্ছে কে জানো তো, প্রথম যে কিউরেটর যে করবে, যেমন হ্যারল্ড যেমন তোমার আমার খুব ফেভারিট যেমন কিউরেটর আছে জন হুইলটন, ও বলছে remove all the paintings from the museum. Remove all the paintings. Basab কে নিয়ে হলো, Basab play table tennis here. That is curation. Open the doors of museum. আমি মেটাফরিক্যালি বললাম, কিন্তু তাই বলে কিন্তু সত্যি সত্যি বলবো না আমি ওর টেবিল টেনিস খেলবো. This I am saying metaphorically, using as a metaphor. Yeah. এটাই হচ্ছে ব্যাপার. So create a space for, decoration. For so that- avant-garde. Yeah. And from this avant-garde exhibition, the next generation will take, those essences. They fly to a different space. They create their own verb and language and felicity. That's curation. So that, if I summarize, that is a kind of modernism itself has a hegemony, is actually created through the network of, that gallery curation that somehow excluded Kartick Pyne, now welcoming him. So it is high time to see Kartick Pyne works and again. So I thank everyone on the panel, and I want to open the session for, that any question, any comment, and Thank you. Very insightful, the panel discussion. I was very curious to know if the artist had any sort of relationship with his counterparts. If the artist had any sort of relationship with his counterparts in, say, Mumbai or Delhi or Baroda or Chennai, whatever. We've seen one of the photographs. Each are very important. Mike. Of course, but did he meet them often? Did he have shows with them? Did he have any relationship with those artists? মিস্টার আরার সঙ্গে বাপির যোগাযোগ হয়েছিল যখন আমরা বম্বেতে গেছিলাম, সেই সময় ওনার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল অলমোস্ট অ্যারাউন্ড 1969 or 70 something like. I ask because generally, at least in Mumbai, we've seen that the artists sort of get together very often. And Different time altogether, but now it's a different time. And people used to fly more by plane than the train those days. And then the fastest train was the Kolkata, which you will never get able to go to Delhi. But people used to romanticize about Kolkata in the 60s and 70s, when Rajdhani was not there. So it was a very slow world. It was a very distant world. Everything, even it was. So now it's a kind of friendship. Today I spoke to two artists from Bombay in the morning. We were having a chat. So it was not possible then. In the 60s and 70s, it was more like kind of insular life for me. Unless you were a big artist or did something like a superstar or something. Mostly you were confined to your city. He was a student of the art college, so he was friendly with his batchmates, with his classmates and all. And all these people, they belong to his generation. People like Nikhil Mishra, Ganesh Pyne, all these people, they belong to their generation. And they struggled a lot, so they didn't have much time to go to the Flora Fountain and sit and chat and have, very expensive dinners or this and that. So that was the time. Now you can go, and there were no art fairs even then. You can't even think of what is an art fair. Today you can go to an art fair, you can meet people, you can chat people, you can go to the evening, to the parties every night. And you go to, and there were not even art camps. Art camps started as late as towards the end of 90s and 2000, early 2000s. People used to meet for art camps, and art camp became a huge fashion now. People didn't know what is art camp. They know about refugee camps, but what is art camp? A lot of people in the 60s, those who were walking in the 60s and 70s, probably they didn't know about what could be an art camp.
Now you have an art camp, something like art camp. And people are having art camp abroad. With any gallery, they will take you. I know some people have taken the artists to Finland, to Sweden. Yeah, yeah. Now it's a very popular Now it's a different thing. world. Now it's a different very world popular altogether. You have major art fairs. And now even I know, I won't go to the extent of a sophomore or first year or second year student or third. Suppose you're a young artist, out of art college for 2-3 years, and if you haven't visited any of the art fairs, forget the Delhi and Bombays, say something like Miami or Basel or Hong Kong, you're out of the league. আরে क्या দেহাতি है এখনো তুমি বাসেলে যাওনি এখন তুমি ভেনিস দেখতেও যাওনি very unfortunate. Thank you. Anybody else? ললিতকলা একাডেমি আমাদের পাঠাতো, মানে আমাদের বাড়িতে বাপির কাছে যেটা আসতো দ্যাট ইজ ফ্রম ললিতকলা একাডেমি। আমাদের বাড়িতে যেটা আসছে সেটা আমিনুল্লাহ স্টুডেন্ট থেকে আসছে। আর দ্বিতীয় পয়েন্ট, আমার একটা জাস্ট আউট অফ ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট, ওই সময়তে উনি কি আমার না রোগীদেরকে মিট করেননি? কারণ সিন্স উই না উনি আমাদের থেকে সিনিয়র না, আমার না হয়তো দিল্লিতে যখন শো ছিল তখন তো গেছে, আমার হয়তো গেছে, আমার সাথে যেতেই পারে, সেটা ব্যাপারটা নয়। আমি বলছি আর্ট মার্কেট, আচ্ছা আজকাল আমার আমি এখনো দেখি না আর্ট মার্কেটিং এর জন্য আচ্ছা আর্ট না ওর মাথাও আসতে পারে না। তখন আমি একটা বলি আর্ট ফেয়ার হতো, আপনি যে বলছেন না আর্ট ফেয়ার হতো, সেটা আমিও দেখেছি এই আপনার পাশে মিনারভার পাশে এক্স্যাক্টলি মানে আপনার গ্র্যান্ড হোটেলের জাস্ট ব্যাক সাইডটা। সেই আফেয়ারের মতো নেই আজকের আফেয়ার, একদম হিউজ কর্পোরেট থিং, একদম বিএমডব্লিউ প্লাস করছে, স্পন্সর করছে আজকে আফেয়ার। তখন আমি দেখেছি মানে সুমনার পদর সব বসে আছে, যোগাচুরি বসে আছে। আচ্ছা নাম পুতুল দিয়ে এসেছেন তাই তো? Hello. Thank you. আপনি বসুন। Actually, first let me introduce. She is the elder daughter of Kartick Chandra Pyne, and myself happens to be his husband. So the long time we are not living in Kolkata. I had a transferable service, so I missed most of this type of occasions. So thank you, Imami and this organizer. So it's a great opportunity. I have seen Kartick Chandra Pyne since 1995, and I am tremendously fortunate. And at the same time, I was unfortunate because I could not have seen his sound, health. So that time, and so when I met him, there was a time he even could not speak properly. So I was a new person. I could not follow what he is asking, what is mean. So I have to ask and take the help of somebody. And then I was only one friend in my in-laws' house. Whenever I go, I just enter to his studio, because both we are very fond of taking liquor tea. And my mother-in-law come and used to supply this liquor tea. So I was a long privilege of watching his working. And many times he started a canvas. So repeatedly I used to visit. So I thought it may be a female figure or maybe something. After 3 days, when just is got finished, the photographs is that painting is entirely changed. It transformed to another painting. Even I could not imagine. Of course, I confess that I was a art-learned person. So anyway, but as an outsider, I try to just understand what is going to draw. So this is the thing. One day, there is a very significant, I still remember, I must share it, around 2008, 2010. So I was actually doing some work with a tremendous, he has a left hand, it gone beyond control. It was shaking like anything. So my mother-in-law used to tie up the left hand with his back. So it's a painful thing. Still, he worked. So I asked Bapi, because I heard from the family members that someday in the young age,
he might have a wish to visit the Paris or some other place to see the works of the famous, renowned artist. But that day I asked, Babi, আপনার ইচ্ছে করে না এখন একটু গিয়ে দেখতে যে at that time there was somehow that financial situation little bit improved. That's why I made that word. He told, no, আর দরকার নেই। বললাম আপনি যে আগে বলতেন, বললেন না আর দরকার নেই, সব গণ্ডগোল হয়ে যাবে, সব গণ্ডগোল হয়ে যাবে, এখন যেটা করছি এটাই চলবে, তোমরা পরে বুঝতে পারবে। মানে that was a remarkable dialogue. He was so confident. He told me, Ranjan, someday you will come to know later on. এখন যেটা করছি এটাই ঠিক, আমার কারোর কাজ দেখার দরকার নেই। So that is one thing. Another thing I must say that there is a huge contribution of my mother-in-law. You can imagine since 1994 and 95, that person, he could not even stand alone. He has to take from the bedroom to the studio room, and time to time, whatever the things, even he could not take the tarpin oil from the other table to that table. My mother-in-law, she has contributed tremendously. If we want to evaluate Kartick Chandra Pyne, since after 1995, we must say something about my mother-in-law, Jayapati Pyne. So that is also a tribute. Thank you. I must share it because all should know what yeah, should yeah, be a role of a Mother. partner. Either side also in our family. So thank you for giving me the opportunity. পুতুল দি কিছু বলবেন, Thank you একটু very কিছু much. বলুন, পুতুল দিকে একটু দিন, কিছু বলবেন। কিছু বল। আমি হচ্ছে কার্তিক চন্দ্র পাইনের বড় মেয়ে। হ্যাঁ, কার্তিক চন্দ্র পাইনের বড় মেয়ে বলছি। পুতুল পাইন এখন বর্তমানে সেন। আমি বাবাকে ছোট থেকে, মানে আমার যেটা মনে পড়ে, ছোট থেকে বাবাকে দেখেছি যে মানে আঁকাটাই ওনার এতটাই প্যাশন ছিল যে আমি সকালবেলা উঠে থেকে আর রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে অবধি উনি আঁকার মধ্যেই ডুবে থাকতেন। মানে ড্রয়িং করা বা কোনো পেন্টিংকে ফার্স্ট টাইম উনি পেন্টিং শুরু করার আগে ইজেলে একটা হোয়াইট পেন্টিং লাগানো থাকতো, সেটা উনি ঘন্টার পর ঘন্টা সেটার দিকে তাকিয়ে থাকতো। আমি ছোট, আমি সেটা অবাক হয়ে দেখতাম যে কি, এখন সেটা বুঝতে পারি যে সেইটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা, মানে কি ড্রয়িং উনি করবেন, মানে সেটা উনিই জানেন। মানে সেই একটা পেন্টিং করার আগে 2 দিন 3 দিন সেটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা, তারপর ড্রয়িং শুরু হতো। আর বাবার একটা স্কেচ বুক ছিল, ফার্স্ট অফ অল উনি স্কেচ বুকে আগে স্কেচ করতেন এবং সেখান থেকে ওটা যখন ক্যানভাসে আসতো তারপরে ওটা অনেক চেঞ্জও হয়ে যেত। মানে যেটা স্কেচে থাকতো একেবারে অ্যাকিউট সেইটাই যে একদম থারোলি ওইটাই আসছে তা না, তার মধ্যে যখন ফিনিশ হলো পেন্টিংটা তখন অনেকটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে। আর বাবার মুখে যেটা শুনেছি অনেকটা বাবার চাইল্ডহুডে, যেটা তখনকার দিনে সমাজে আর্টের সম্বন্ধে অতটা তো মানুষ মানে ইন্টারেস্টেড ছিল না, যেটা ওনার পেরেন্টসদের কাছ থেকে বলতে পারি, যেটা উনি অতটা সাপোর্ট পাননি। যেমন এখনকার দিনে আমরা যেরকম আমাদের চিলড্রেনদের কি যেটা ওদের প্যাশন, সেটা সম্বন্ধে আমরা সবসময় একটা সাপোর্ট করি যে হ্যাঁ এটা তার ইন্টারেস্ট আছে সেইটাতে সাপোর্ট করি, সেইটা আমার বাবার মুখেই শোনা। তো পুরোপুরি ওনার আর্টের দিকে ওনার যে ছোটোর থেকে একটা ন্যাক ছিল বা ইন্টারেস্ট ছিল, সেটা পুরোপুরি তাকে নিজের থেকে বিল্ড আপ করতে হয়েছে। কোনো ফ্যামিলি সাপোর্ট উনি পাননি এবং এর জন্য বাড়িতে পরিবেশ ছিল না যে সেই ড্রয়িংটাকে যে মানে উনি যে সেটাকে ডেভেলপ করবেন সেই জন্য ওনাকে বাবার মুখে শুনেছি যে পেপার, ইঙ্ক, কালার ফালার সব ব্রাশ ফাশ নিয়ে উনি সকালবেলা বেরিয়ে যেতেন বাড়ি থেকে, রাত্রে বাড়ি ফিরতেন। সারাদিন বাইরে বাইরে মাঠে ফাটে বসে উনি প্র্যাকটিস করতেন। নেচারকে দেখে নেচার থেকে সমস্ত কিছু উনি যা ওনার ভাবনা চিন্তা কল্পনায় আসে, এটা একটা পয়েন্ট মানে মনে পড়ে আমার যেগুলো। আর একটা হচ্ছে ছোটোবেলা দেখেছি বাবাকে, যেটা দেখতো কোথাও কোনো জল পড়ে আছে, কিছু পড়ে আছে, কোনো একটা গাছের শুকনো ডাল পাতা হোয়াট এভার যে কোনো জিনিস, তার মধ্যে উনি
একটা ফিগার, মানে সেটা ফর্মকে খুঁজে হ্যাঁ সেটা মেল ফিমেল, তখন তো আমরা বুঝতাম না। এখন আমিও কিছু কিছু মানে জিনিস দেখলে ভাবি যে হয়তো এটা এরকম, হয়তো ওটা ওরকম মনে হচ্ছে। কোনো দেওয়ালে হয়তো কেউ কালি দিয়ে কিছু মানে একটা লাইন এঁকে রেখেছে বা কিছু সামথিং, সেটার মধ্যে থেকেই একটা উনি সাবজেক্ট তৈরি করে ফেলতে পারতেন। এই যে কথা বলি, আপনি বললেন কিন্তু আপনি আর্টিস্টের মেয়ে বলে, এখনো সমাজ কিন্তু আর্টকে ওই ছবি দেখে, অন্তত আমাদের এই ভারতীয় সমাজ। তবু কিছুটা কিছুটা, যেমন আমরা এখন বাচ্চাদের ড্রয়িং স্কুলে দিই। যেমন আপনার মানে কটা ছেলে মেয়ে আমি জানি না, আমার একটাই মেয়ে। আপনার মেয়ে যদি এখন বলে আমি আর্টিস্ট হবো, হয়তো, কিন্তু যদি ছেলে বলতো আমি ইঞ্জিনিয়ারিং না পড়ে ডাক্তারি না পড়ে আঁকবো, আমি জানি না তো আপনি কিভাবে ওটাকে নিতেন। যেহেতু আমি একটা আর্টের ফ্যামিলি থেকে, হয়তো আমি তাকে এবার এটা নিয়ে একটা বিশাল একটা skirmish এখনো আছে। হ্যাঁ এখনো আছে, এখনো আছে। হ্যাঁ। তখন তখন লোকে ভাবতেই পারতো না যে আর্ট যে একটা, হ্যাঁ একটা কথা ভাবুন, আজকে কার্তিক চন্দ্র পাইন যেটা ডিসকাস আপনারা করছেন এখনো সার্টেন না, আফটার সো মাচ কন্টিনিউশন। সেখানে আমি আমার বাচ্চাকে কি হিসেবে আছে, দোষটা ওনাদের না, দোষটা আমাদের সমাজের দোষ। এক্স্যাক্টলি, সমাজেরই দোষ। I'm very much happy that this, the conversation and this, the question, answer, and comments are so engaging event. So I request you to, that closing comments. Thank you so much. Thank you so much to all the panelists. The conversation today has been so insightful. And I would like to mention that it's very fortunate that we have his son, his daughter, and his student who can give such personal information about the artist, which is so rare to find about the others. So thank you so much for being here. We would like to felicitate the three panelists in the absence of our secretary and curator due to his prior engagements. I request our accounts officer, Nivedita Roy Chaudhary, madam, to please felicitate our three panelists. The artist student Basabda, the artist's son Apan Pyne, and the scholar art critic, Mr. Nanak Ganguly. Thank you so much, ma'am. We have some tea arranged for all of you. You all can have further discussions over tea for some time. Thank you so much. On behalf of KCC, I extend my sincere gratitude to the director, sir, of Victoria Memorial Hall,